হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? নবীন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজ আমরা শিখে নেব কিভাবে একটি মাটির পাত্র খুব সহজেই এঁকে নেওয়া যায়। আগের ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম কিভাবে একটি সহজেই গাছ আঁকতে হয়। তাছাড়াও আরো অনেক সহজ সহজ আঁকা শিখেছিলাম। তো তোমরা যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে আমি ভিডিওগুলির লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা গিয়ে দেখে নাও। চলো আজ আমরা মাটির পাত্র কিভাবে আঁকতে হয় খুব সহজেই সেটা আমরা শিখে নিই। তো প্রথমে আমাদের কিছু সরলরেখা টানতে হবে। প্রথমে আমরা একটি সরলরেখা টেনে নিলাম, তার নিচে এতটুকু জায়গা ছেড়ে আমরা আরেকটি সরলরেখা টেনে নেব। তোমরা এটা পেন্সিল দিয়ে করবে, পরে এটা মুছে ফেলতে হবে। এরপর আমরা একদম নিচের দিকে এতটুকু জায়গা ছেড়ে আমরা নিচের দিকে একটি মার্জিন টেনে নেব। এবার মার্জিনটা না, এবার আমরা এখান থেকে আমরা সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিলাম। সমান 3 ভাগে আমরা ভাগ করে নিলাম। এবার নিচের দিকেও আমরা সমান 3 ভাগে ভাগ করে নিলাম। তো আমরা এই বিন্দু থেকে আমরা একদম নিচে অবধি একটু রাউন্ড করে টেনে নিলাম। এরপর মিডিলে আমরা রাউন্ড করে দাগ টেনে নেব। এই বিন্দু থেকে আমরা একটু বড় করে উপর থেকে দুটো দাগ টেনে নিয়ে নিচের বিন্দু থেকে উপরের বিন্দুতে মিলিয়ে দিলাম। তোমরা মাটির পাত্রটিকে খুব সহজেই এঁকে ফেলতে পারো। চলো আমরা এবার এটাকে স্কেচ পেন দিয়ে বর্ডার করে নিই। হয়ে গেল একটি ঘর। এবার আমরা পেন্সিলের দাগগুলি মুছে ফেলব, তারপর কালার করা।
কমপ্লিট হয়ে গেল। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। তোমরাও অবশ্যই এটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এবং তোমরাও আশা করি খুবই ভালোভাবে এই ঘরটি আঁকতে পারবে। ছবি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে জানাবে, আমি উত্তর দেব। এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো, যাতে নিত্য নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে সবসময় আগে পৌঁছে যায়। তো চলো, আজ এইটুকুই, পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো।